வரும் 24 மணி நேரத்தை பொறுத்தவரை தமிழகம் மற்றும் புதுச்சேரியில் அநேக இடங்களில் நாம் மழை எதிர்பார்க்கலாம். செம்பரம்பாக்கம் ஏரியின் ஒட்டுமொத்த கொள்ளளவான 24 அடியில் தற்போது 21 அடி நிரம்பியுள்ளது. ஏரி நிரம்பி வருவதை அடுத்து அதனை சுற்றியுள்ள மக்களுக்கு வெள்ள அபாய எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது. மொத்தமே தண்ணி தான், ஃபுல்லாவே இந்த டேட்டா ஃபுல்லா தண்ணி தான். Hundreds of lives lost, thousands rendered homeless, rail and road links destroyed, the airport shut, and the crisis is far from over for Chennai. In 2015 December, Chennai, as you know, saw unprecedented rains. The entire surroundings of Chennai city was devastated. During that time, Bhoomika stepped into providing immediate relief by providing food for people. Almost literally through voluntary help, we were able to serve up to 50,000 to 60,000 packets of food each day. And we tried to reach it to distant places like, Pundi and far off places in the outskirts of the city. தம்பிக்கு மேலே தண்ணி வந்து நாங்கள் பள்ளிக்கூடத்துக்கு தண்ணியில் நீந்திக்கின்னு போனோம். வீடு பூரா தண்ணி, எங்கேயுமே வீட்டில் உட்காரவே சான்ஸ் கிடையாது. அடுப்பு பற்றவும் சான்ஸ் வெறும் வச்சும் இல்லை, திருப்தியே இல்லை. ஊரே அல்லால போட்டுச்சு. எங்கே இருக்கிறதுனே ஒரு நம்பிக்கை இல்லாத ஒரு வாய்க்கையாக இருந்தது. நாங்கள் வீட்லேயே படுக்க மாட்டோம், ரோட்டில் படுத்துருப்போம். அப்புறம் பூமிக்கு இந்த நிறுவனத்துலேருந்து வந்து பார்த்து எங்களுக்கு சாப்பாடெல்லாம் செய்து போட்டாங்க. இன்னும் இருக்கிற கப்பில் அதெல்லாம் எடுத்துன்னு வந்து எங்களுக்கு 2 வாரத்துக்கு சாப்பாடு கப்பெல்லாம் கொடுத்து நாங்கள் சாப்பாடே செய்யலை. Once they started going back home, obviously they had lost their profession for a long time, for almost 2 weeks. So we equipped them with provisions which would last them for about 15 days. And we put together a vessel kit also, which would help them to start cooking in their homes. இந்த மாதிரி பாதிக்கப்பட்டுக்கிறப்ப எங்களுக்கு வந்து தண்ணியிலேருந்து வத்தி பெட்டியிலேருந்து ஒவ்வொரு பொருளும் எங்களுக்கு அரிசி பருப்பு போத்திக்கிறதுக்கு இது பெட்ஷீட்டு பாய் எல்லாமே கொடுத்தாங்க. அந்த பூமிகா ட்ரஸ்ட் மூலிமா எங்களுக்கு வந்து பார்த்து எல்லாமே கொடுத்தாங்க. கொஞ்சம் துணை சாமான் கோல் கொண்டு கொடுத்து, கேஸ் ஸ்டவ் அடுப்பு கொடுத்து, எல்லாத்தையும் கொடுத்து ஹெல்ப் பண்ணாங்க சார். அப்புறம் சேலை கொடுத்தாங்க, ஆம்பளைங்களுக்கெல்லாம் செருப்பு, இந்த லிங்கி அதெல்லாம் கொடுத்தாங்க. So that was a phase when we started equipping the people with their tools of trade. Like a lot of people had lost their iron machines with the roadside iron vendors, then the vegetable cart people whose carts had literally gone into tatters post the rains. Now we started equipping them with that, and then all the roadside people who were cooking food, we got them vessels that they had lost, like so on. So we helped a lot of people to get back to their trade. Yeah, obviously, you can't stop with just getting them back home and to their trade. See, there's also the problem of people having lost their homes, and we started engaging with the community to think along with the community as to how well we could design a small home for them, which would be a permanent shelter for them. First thing that we did was try to solve the design using a grid and using a 3x3 grid for larger houses and using a 3x2 grid for smaller houses. So when I say grid, I mean these are the 3 components of the 3x2 grid here. And the idea was that we engaged with the community, we got them involved from the conception of the project. What we decided is all the materials and labor will be procured locally. So one, we are building the house. Second thing, we are giving opportunity for a lot of people to work so they can also make some revenue out of this project. The individual beneficiaries were very, very helpful. They took the additional responsibility of taking the materials from the main road and they transported it till the site. And the quality of the house, what Bhoomika wanted to build was extremely good, and which the beneficiaries are really, really appreciating. இந்த வீடு இப்படி கட்டுவோமான்னு நாங்கள் எதிர்பார்க்கல. ஏதோ ஒரு சின்னதாக இருக்கிறதுக்காக ஒரு வீடு நம்மளுக்கு கட்டி தருவாங்கன்னு எதிர்பார்த்தோம். ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. They have a bedroom for their privacy, they have a hall, kitchen, they have a toilet and bathroom, which was not a norm here. யார் வருவாங்க, யார் போவாங்க, எந்த பக்கம் வந்து யார் வருவாங்கன்னு பயந்து குளிப்போம். இப்போ மனசுக்கு திருப்தியாக இருக்குது. We came out with a soak pit and septic tank system, which is not expensive. நம்மளுக்கு ஆம்பளை பசங்க இல்லையே, ஒரு வீடு இல்லையே, நம்ம எப்படி படுக்கிறது, எப்படி தழங்குறதுன்னு மனக்கவலையாக இருந்தோம். இப்போ ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. The second kind of homes that we did was the temporary ones, where we found these people who were suffering with no homes or with the broken down thatched roofs,
And some of them were even had old saris tied around the house to shelter them from outside. மழையினால் பாதிக்கப்பட்டு செவரெல்லாம் இடிஞ்சு விழுந்து அந்த செவத்தை இடிஞ்சு விழுந்து செவத்தில் வந்து தேள் பல்லி பாம்பு பூரா எல்லாமே வந்துடும். அந்த மழையில் கூட அப்படி தான் அவங்க தத்தரிச்சிருந்தாங்க. எங்களுக்கு வீடு இல்லாமல் ரொம்ப அவஸ்தைப்பட்டு நாங்கள் எங்கள் பசங்கள்லாம் மழையிலலாம் ட்ரெஸ் எல்லாம் நஞ்சு சேரும் தண்ணிமா ஊற்றி ரொம்ப கொடூரமாக இருந்தோம். Now, but unfortunately, we cannot build permanent homes for them because they don't own the place. But the local bodies had given them permission to live there. So, using those permissions, we created these temporary homes which actually give you the feel that it is permanent. One of the things that we've done is make it as lightweight as possible using aerocon blocks. Basically, removed the need for a foundation by only having a plinth beam that essentially creates the entire base for the entire structure, and not having a concrete roof allows us to use a GI sheet. Idea is that they will gel completely with the rest of the surroundings and the rest of the units within these very, very organically developed communities. It is so difficult to come here and so difficult to start the work also. Daily basis I used to send my supervisor from Chennai. எல்லா கம்பெனிக்காரும் கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணாங்க. சிமெண்ட் வாங்க போனாலும் அங்கே கொஞ்சம் ஹெல்ப் கன்செஷன் கொடுக்குறாங்க. பைப் வாங்கினா கூட இந்த மாதிரின்னு சொன்னால் அவங்களால முடிஞ்ச அளவு ஒரு ஹெல்ப் பண்ணுறாங்க. We are very touched by the reaction of the community because they never expected that they would have a structure like this for them to move into. பூமிகா தொண்டு நிறுவனம் வந்து எங்களுக்கு இந்த 7 வீடை ரொம்ப சிறப்பாக கட்டி கொடுத்துருக்காங்க. அவங்க குடிசை தான் பார்த்துருப்பாங்க, ஆனால் சிமெண்ட் கூட அவங்க பார்த்துருக்க முடியாது. ஆனால் அந்த அளவுக்கு அவங்க பெருமைப்படுற அளவுக்கு இது மாதிரி ஒரு 7 வீடை கட்டி கொடுத்துருக்காங்க. வாழ்நாளில் அந்த நிறுவனத்தை எங்களால் மறக்கவே முடியாது. இப்போ தான் நிம்மதியாக இருக்கிறோம். எங்களுக்கு இந்த வீடு வந்ததே எங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். இந்த பூமிகா நிறுவனத்தில் ரொம்ப நன்றி அவங்களுக்கு, எங்களுக்கு இந்த முன்னாடி செஞ்சு கொடுத்ததுக்கு. எங்களுக்கு இந்த மழை வெள்ளம் வந்ததுனால வந்து பூமிகா எஸ்டேட்டு வந்து உதவி பண்ணாங்க. வலை போட்டெல்லாம் கொடுத்தாங்க. இப்போ வீடு கூட அவங்க தான் கட்டி கொடுத்துருக்காங்க. எங்களுக்கு அதுவே பெரிய சந்தோஷம். நல்லாவே இருக்குது, சந்தோஷமாகவும் இருக்குது. எங்களுக்கு பூமிகா கட்டி கொடுத்ததுக்கு அவங்களுக்கு நான் நன்றி சொல்லிக்கிறேன். இந்த வீடு கட்டி கொடுத்து இப்போ நாங்கள் நல்லா இருக்கிறதுக்கு காரணமே பூமிகா ட்ரஸ்ட் தான். அவங்களுக்கு ரொம்ப நன்றி செலுத்துகிறோம். ஆனால் ரொம்ப நன்றி பூமிகா ப்ளஸ்க்கு. பூமிகா ட்ரஸ்ட்டுக்கும் அந்த நிறுவனத்துக்கும் பண உதவி பண்ண சகோதர சகோதரிக்கும் எங்கள் அன்பையும் மனமார்ந்த நன்றி நாங்கள் தெரிவிக்கிறோம். பூமிகாவுக்கு ரொம்ப நன்றி. We look at restoring and enriching the lives of the people in the community in a sustained manner even after rehab by providing shelter and education. Apart from the homes that have been built, Bhoomika has also constructed and restored schools that were affected during the Chennai rains. We are also looking at reconstructing a home for destitute elders that was hit badly by the rains. Since Bhoomika is headquartered in Chennai, we are now seeking an active role in disaster prevention with 2 focal areas in mind: the restoration of water bodies and garbage disposal and management. Bhoomika Trust would like to thank all our donors who have supported us in disaster relief efforts. We would not have been able to make a difference in the lives of the affected people without your trust and generosity.